Okay, Sharon, thank you very much. I hope everybody can hear me well. Good morning again to everybody. It's an honor to be here and to join this conference, an honor to join the panel here with you, two colleagues. So what I will be setting out to do, and I'll try to do it fairly quickly so that we get to a real discussion later, and I was told to keep it short somehow, is to give you a short overview on the EU's, what we call common security and defense policy engagement on the African continent. I'll give you a short overview of the overhead strategic objectives, a short run through the missions and operations that we have, and then delve a little bit onto the partnership and the philosophy that stands with it, and try not to go too much into the details because I believe we should leave that to the discussion. So why we'll dive in? Let me just go quickly. So what I'll be talking about today mainly is on the military side of things, but what is important to understand is when the EU is engaged, it really is much more than just on the military side of things, and security is a wholesome concept that cannot only be done in a compartmentalized or isolated way. So when we within the European Union talk about security, it's always in terms of a comprehensive approach, and I'll switch over quickly to the other slide. What we like to call smart power, and I know it's a term used a lot, but it is really an ingredient of everything that's up there on the slide. You can read, and I will not go through them. But you will appreciate very clearly that security and defense, what we mostly talk here in the seminar about, is only a small part of an overall package, that all elements need to be there in order to provide something that is comprehensive security. And we call it the comprehensive approach, which on the other hand is what the EU is trying to do and is proud to do. Sorry, is there an issue? Les diapositives sont toutes en anglais. Je m'excuse, monsieur, mais je n'étais pas au courant qu'il fallait traduire le diapositive en 3 langues, donc c'est difficile, mais je vais essayer de remplir quelque chose pour que vous puissiez suivre mieux les diapositives. Je m'excuse pour ça, hein. Merci. Mes excuses. Merci. I was just rightly aware that the slides are only in English, so I will try to go a little bit into detail because I understand not all can follow the slides straight ahead. But what I was trying to say with this slide really is, as I said again, we're talking about security in a comprehensive manner, and security can only be one part of a big package. And when you look at these, the top two, defense and security, are just two of a roam of elements and tools that have to be used to reach an overall security picture. And there's diplomacy, of course, there's development, there's humanitarian aid, there's finances and trade. These are all the elements that the European Union is trying to use in a comprehensive approach to reach security in partnership with the partner countries we work with. This is just an overview of missions and operations that the European Union has been doing overall in its history, and it's a fairly new strand of work because, as you will probably all know, the European Union originally really is a civilian enterprise, a deeply civilian enterprise that has understood that to be most effective also has to involve into the security realm. So over the past mainly 15 years or so, there have been 32 missions and operations, civilian and military. Today, we have 17 ongoing operations and missions. 6 of them are military. The other ones are civilian. And when we say civilian, it means it's actually police, it's gendarmerie forces, it's rule of law, it's the justice sector. So all other parts of security that are very elementary and core functions that you need for security of a state, which is, as I said in the outset, not only the traditional old way of thinking about military security, which is outward-looking, anything beyond your own borders, but a more comprehensive way of looking at security, which is internal and external in a combined manner. You will also appreciate that a lot of what the European Union is doing has been happening on your continent, and so let me go quickly into an overview of the 6 missions, the military missions that are ongoing, and you will again appreciate that many of them are in or around your continent. 2 of them today are maritime. I'll go quickly through them afterwards, so I will not go into detail here. And start with one region where the EU has been engaged for the good past 10 years, and I know there will be members from you from that area of Africa, the Horn of Africa. It's one example where the European Union is trying to bring a comprehensive approach to solving a stability situation around the Horn of Africa, and mainly around Somalia, of course. Today, on the security side, the EU is involved with 3 different missions. There's the naval mission Atalanta, which is mainly an anti-piracy mission. There's the EU training mission in Somalia that is training the Somalian armed forces. And there's a capacity building mission Nestor, which has now been renamed EU CAP Somalia, which is supposed to do Coast Guard training. I will not go into big detail about the missions because for time issues, I think we should just fast forward quickly. So let me just slide through them quickly.
and go to the next region where the EU is very strongly engaged, of course, the Sahel and around Mali and Niger. A region, and this picture here, I will not go into every details of it because it's somewhat cumbersome to go through all of it, but it's a very good example of how the European Union is trying to approach in a comprehensive manner security issues. As I said in the outset, it's not only about military training, military capacity building. It has to be a whole picture that has to be developed. So you see the different elements on the slides. On the bottom left part is what is the core military approach here, the European Union training mission to Mali with the camp in Koulikoro and Bamako, which does training, and I'll go through it later, training in the pure military sense, but also strategic advice to the Ministry of Defense of the Republic of Mali and to its armed forces. But this always in a context that is much wider. It's in a context where the European Union is engaged politically in trying to aid and assist in solving the internal problems of the country, mainly in the north. It is where the EU, with the regional representative, the EU special representative, is trying to bring regional cooperation around all around of all the neighboring country. It also is an area where the European Union, through its development arm, its foreign policy instruments, is trying to bring economic opportunities and economic stability to the country and the region. And of course, it's a region where the European Union, as everywhere where it is engaged, is very strongly and very intensely working with other international partners, not only the regional partners on the ground, of course, and the regional local governments, but many other international partners, and you see those in the quadrant on the left. The United Nations, of course, the United States, France, other countries that are involved there. As I said, just a slide on with the key takeaways on the European Union training mission in Mali. As I said, it's a two-pronged approach. One is basic, really infantry and military training. The other one is to advise on a strategic level on how to structure armed forces. That one we had already. And there's another couple of details on that. I will not go into it. For those who are interested, you can ask me about it. I'm sure we can discuss about it. Just two other ones I wanted to mention. The engagement of the European Union in military terms in the Central African Republic. This example is interesting because it shows how sometimes the European Union can assist in different ways and how its assistance evolves. You will all recall, of course, that the initial entrance of the European Union was with an executive mission, as we call it, with a stabilization assistance mission to secure parts of the capital Bangui and the airport. That has evolved into a new mission that is now into advisory and training, and it will keep on evolving this summer into a new phase of the mission, or a new mission that will do more of training and strategic advice to the armed forces of the Central African Republic. So it's one example where the European Union is trying to assist in the initial phase from a bridging mission before the United Nations could come into a theater of operation where stability was needed, where the European Union was able to act somewhat faster, not very, very fast, but somewhat faster, to move in, then to adapt its mission according to the needs. Now that elections have been held and there is an environment where you can continue building in a more sustainable way and in a more long-term view on the armed forces of the Central African Republic, the European Union is still present. And of course, this is just the security piece of it. The European Union, as I said in the outset, is always accompanying all of these in wider ways with political assistance, with financial assistance, development assistance, and a way of trying to bring all regional actors on board. One last on the operations. The last, and I'm just mentioning it because it's such an important topic for Europe these days, is the naval operation off the coast of Libya, where the European Union is trying to intercept and disrupt the smuggling business of human smuggling and trafficking of persons. I will not go into details again. If there are questions about these and how this operation is going on, particularly in the Libyan context today, I'm happy to take questions on that as well. Let me go to the second, almost last part of what I wanted to say in the outset as a presentation on partnerships. There's four main pillars for the European Union overall. Of course, they're not Africa specific, but those are the four main pillars. The European Union mainly works, and always actually does, in conjunction with the United Nations, a lot with NATO, a lot with the African Union. The African Union is a strategic and privileged partner of the European Union in all it does. In the European context, the OSCE and other regional and international fora. In the African context, the European Union works very strongly and very closely with ECOWAS, of course, with IGAD, with others. So there's a clear need and a clear strategic priority of working strategically with the regional organizations on the continents that is engaged in trying finding a partnership with those.
We do so through participations in missions and operations that do security sector reform, security sector assistance and training and advice. We do so on a political level through security and strategic dialogues with these organizations, but also with their regional partners. And we do so through clear capacity building on anything. The clear takeaway, and that's of course very clear, the European Union is generally, as a general fact, only engaged with the buy-in of partners. The European Union will not go into missions without host nation consent in general terms, without United Nations backing on these, because partnership is the key core ingredient that we need to be successful. United Nations, I'll skip over that if you allow very quickly. The one point is that the European Union de facto will never engage without United Nations backing. On the African Union, a bit more in detail, there's a strategic framework at the very high political level about how the European Union and the African Union is developing its cooperation. There's political and security dialogues at different levels. The last high-level meeting that I'm aware of was in last December, where the political security committees of the European Union and the African Union went through a 3-day seminar at the highest level to go through all the details of the cooperation, go theater by theater what they're doing on the strategic overarching framework, the African peace and security architecture roadmap, with, I should maybe say, and I'll take advantage of the next slide to go into more detail, with two main strategic outlooks. One is trying to increase trilateral partnerships, the European Union with the African Union and other regional actors or the United Nations. That is one. And the other one is to move away from, how should I say that, the first level of capacity building and more going to strategic long-term sustainable goals when advising and when assisting armed forces on the African continent. Of course, one key ingredient also to note and highlight with the European Union's engagement with African partners is the African Peace Facility, which is the main vehicle to fund the programs that we do. You can see there the number is quite substantial. Since 2004, over 1.6 billion euros have been channeled through it. The engagement is ongoing on a very high level. For this year, I believe it's 750 million euros for 2016's. Large part of that help funding operations for stability in Africa, like AMISOM, but also like the Multinational Joint Task Force in the fight against Boko Haram. So these are ongoing and commitments that the Union is taking. On the way ahead, I noticed that before, there's one key ingredient when we think of how to further engage is to really focus on empowering our partners, and that has to do with shifting from training to institutional capacity development, to look more into sustainability and long-term goals, to look at institutions behind the armed forces, not so much train the soldier who is fighting, but train the institution who is supporting that soldier, train the institutions that have to command that soldier, that have to sustain him over long periods of time. That's one very central element. The other element on the African Peace Facility has to do with the funding parts. It is, on one part, I have to admit, also just because of budgetary shortfalls, the demand far exceeds what is available. So the decision has been taken that the European Union will not 100% fund troop allowances anymore, but will ask for buy-in from partner nations. And the African Peace Facility will be geared towards more what I said earlier, to support programs that do the backbone of armed forces and of the security factor, such as logistics, medical supports, command and control, communications, and all of these. Always with the outset and the long-term goal of sustainability and regional partnership in mind. That is really the two key ingredients for the work of the Union on its way forward. Finally, last slide, so bear with me through this one. Just some key observations and takeaways. I believe these are quite self-explanatory and they're quite obvious, but they're still worth to always remind when we talk about these. And they're very important for us as well, Europeans, when we think about it and we engage. One is to know your partners, and to say that from the other way around is to listen to your partners, to really understand what is it that partners need, what is it that they can, what is it they need, so you make sure you really provide the assistance that is needed and not the assistance that you might just have and want to give. That's number one. The second is partnership is always dependent on both partners. So you really need to make sure you have the buy-in, and so one is dependent on the other. Sustainability, I mentioned that, and I'm repeating that so much because it's such an important, crucial takeaway and learning experience for the European Union, is whatever we do, we need to think about sustainability, about long-term achievements here. So it's about leadership, it's about investing in the institutions, it's about investing in a resilient backbone for armed forces and for the security sector, so that whatever you do is carried forward over time and not lost.
Another one, and that's something that I heard a lot from our operational commanders who have been out there in the field, is to build on what works and exists, and not so much try to build something up from scratch and from new. From the European side, in the beginning, or at least, I think, in the terms of self-criticism, sometimes there were set ideas of how to structure things that the European project wanted to push, rather than really listening to what is needed and what is existing and building on those, which of course makes much more sense. And then the last one, and that's something maybe that is also last sort of point worth of mentioning, is to anticipate and prevent always makes more sense than just to react. Most of what you've seen and you have appreciated and probably noted it, where the European Union has been engaged so far is mainly in areas of strife, of instability, of maybe low-level conflict as well. The European Union has not been so well engaged so much on engaging with those partners that are already stable, but that still need additional capabilities. So I think that's another area of focus. It has been so with the African Union at a higher strategic level, but not so much on a country and regional level. And that's a new area where the European Union is looking out to go into. And with that, I'd like to close it here. Thank you very much. And I'm happy to discuss with you any further points and questions you might have. Bonjour, chers collègues. Donc, je suis le capitaine de frégate de Basquiat du ministère de la Défense. Je travaille sur les relations de défense entre la France et l'Afrique. Je suis très honoré d'intervenir devant vous pour vous présenter la politique de défense de la France en Afrique pendant, je l'espère, une vingtaine de minutes. La politique française en Afrique s'appuie sur deux documents fondateurs qui sont le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale de 2013 ainsi que sur le communiqué final du sommet de l'Élysée des chefs d'État africains qui a été co-organisé avec l'Union africaine en décembre 2013. La stratégie de défense française pour l'Afrique s'est fixée des objectifs qui découlent de l'analyse effectuée dans le livre blanc, mais aussi du dialogue soutenu avec les chefs d'État africains. Elle cherche donc à participer aux côtés des autres organisations et partenaires internationaux au renforcement de l'architecture de paix et de sécurité en Afrique, avec d'une part l'appui opérationnel des forces africaines qui vise à soutenir l'Union africaine et les états-majors régionaux, notamment la CEDEAO et la CEAC, en renforçant leurs capacités opérationnelles, et d'autre part la formation de contingents nationaux, l'objectif ayant été fixé à une formation annuelle de 20 000 soldats africains chaque année. L'idée maîtresse de ma présentation est de vous démontrer que la France restera durablement un partenaire de défense fidèle, inclusif, déterminé et réactif vis-à-vis de l'Afrique, qui est un continent paradoxal qui mêle à la fois des enjeux de sécurité et un fort potentiel de développement. Voici le plan que je vais dérouler, qui, je l'espère, permettra de couvrir l'ensemble des aspects de notre politique de défense en Afrique. Tout d'abord, le livre blanc énonce clairement les priorités géostratégiques françaises en cohérence avec les objectifs de protection des Français d'une part et de mise en œuvre de nos responsabilités internationales d'autre part. Le livre blanc de 2013 souligne notamment l'importance de l'Afrique dans l'équilibre géostratégique et les objectifs de défense français. Bien évidemment, l'intérêt de l'Europe et de la France est que n'émerge aucune menace dans son voisinage immédiat. Donc la sécurité du voisinage de l'Europe et donc de la France revêt un caractère prioritaire. Le Sahel, de la Mauritanie à la Corne de l'Afrique, ainsi qu'une partie de l'Afrique subsaharienne, notamment le golfe de Guinée et les pays riverains, sont donc des zones prioritaires pour la France. Depuis une dizaine d'années, l'Afrique fait preuve d'un dynamisme considérable et offre au monde une nouvelle image contrastant avec la vision souvent pessimiste qui pouvait prévaloir jusqu'à la fin des années 90. Elle dispose d'importantes ressources et est aujourd'hui rentrée de plein pied dans la mondialisation. La forte accélération des échanges extérieurs a été le principal moteur de sa croissance économique, dont le rythme a plus que doublé au cours de la dernière décennie par rapport à celui des années 90. Cependant, l'émergence de l'Afrique est aussi porteuse de risques, voire de menaces. En effet, l'espace africain est marqué par de grandes fragilités structurelles qui freinent le développement du continent et peuvent devenir source de déstabilisation
tant au niveau régional qu'au niveau international. Nous avons évoqué déjà largement toutes les fragilités du secteur de sécurité en Afrique et je ne reviendrai donc pas sur ces sujets. Donc, dans cette deuxième partie, je vais parler de l'engagement de la France en Afrique. Aujourd'hui, nous avons près de 5500 militaires français qui sont engagés en opération, auxquels il convient d'ajouter les 5000 hommes environ des forces prépositionnées au titre des accords de coopération. Ceci est la contribution militaire à l'ensemble des liens qui structurent durablement la relation entre la France et l'Afrique. Alors, pour illustrer ces liens, je vais rappeler quelques chiffres rapidement. D'une part, la France accueille 570 000 ressortissants des pays d'Afrique subsaharienne, ce qui représente une diaspora importante. Elle dispose également d'une vaste communauté française en Afrique, environ 130 000 personnes, soit à peu près 10% des expatriés français. Elle partage une langue commune avec 31 pays africains, ce qui renforce évidemment d'une part les échanges, mais aussi les liens culturels. Et enfin, la France est un partenaire économique de l'Afrique et particulièrement important puisque le stock d'investissement direct français a quadruplé entre 2005 et 2013, passant de 6,7 à 27,4 milliards d'euros, ce qui place la France au 3e rang des investisseurs mondiaux en Afrique. Alors, pour illustrer l'engagement français, je voudrais m'arrêter quelques instants sur la situation des opérations, notamment en Afrique de l'Ouest. Comme l'illustre cette carte de la bande sahélo-saharienne, ce sont 3500 soldats qui sont engagés en soutien de la lutte contre le terrorisme au titre de l'opération Barkhane. La France participant également à la mission EUTM Mali qui contribue à restaurer les capacités de l'armée malienne. Il convient également de souligner que dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, Barkhane fournit également un soutien logistique et renseignement à la CCL, qui est la cellule de coordination et de liaison, qui assiste la force multinationale mixte qui est engagée contre Boko Haram. Moins médiatisé, ce soutien de la France avec ses partenaires américains et britanniques aux pays engagés dans la lutte contre Boko Haram répond à une demande expresse de ces pays-là. Et la France reste aujourd'hui, à ce stade, le contributeur le plus impliqué, avec un engagement financier de l'ordre de 23 millions d'euros, essentiellement donné en nature. Enfin, comme vous le savez, la France, en accord avec les autorités centrafricaines nouvellement élues, a décidé de mettre fin à l'opération Sangaris en République centrafricaine d'ici l'été 2016, la MINUSCA étant désormais pleinement opérationnelle et efficace dans son volet militaire. Et le processus électoral ayant été conduit à son terme. Elle maintiendra néanmoins sa présence en RCA sous une autre forme, avec un investissement probable au sein de la MINUSCA et de la future mission EUTM. Donc, dans mon troisième point, je vais balayer l'action qui est faite dans le domaine du renforcement des capacités africaines et le soutien à l'architecture de paix et sécurité en Afrique. Je l'ai mentionné dans mon introduction, l'objectif prioritaire de la politique de coopération et de développement de la France consiste à renforcer l'architecture de paix et de sécurité au travers d'une part l'appui opérationnel des forces africaines et d'autre part la formation de contingents nationaux. Ces deux objectifs étant menés en parallèle, voire conjointement, au travers des exercices et entraînements bilatéraux ou multilatéraux effectués en commun et qui renforcent les capacités de chaque pays tout en participant à la construction d'un système de force au niveau régional ou continental. En coordination avec l'Union africaine, la France soutient la croissance du rôle de l'architecture de paix et sécurité, dont la consolidation constitue l'un des objectifs prioritaires de sa politique. Elle encourage cette initiative au travers d'un dialogue avec les communautés économiques régionales via des coopérants qui sont insérés, en finançant notamment des programmes de formation, d'entraînement et d'équipement et en partageant son expertise. La France est convaincue que l'intégration régionale est une réponse adaptée aux menaces d'aujourd'hui, transnationales. Elle soutient également toutes les initiatives qui promeuvent une approche multilatérale dans le domaine de la paix
et de la sécurité. Une réelle prise de conscience quant à l'impératif de mieux coordonner les approches pour faire face aux menaces transnationales s'est illustrée par des initiatives régionales africaines comme le G5 Sahel et l'engagement de la CBLT dans la lutte contre Boko Haram. Pour autant, la France considère que l'efficacité de l'APSA repose sur des unités opérationnelles permanentes, produits qui doivent être le produit de contributeurs nationaux convenablement préparés. Et c'est pour cette raison que la coopération française en Afrique s'inscrit toujours aujourd'hui en priorité dans une approche bilatérale dont le but est de renforcer les capacités nationales. Dans ce dernier point, je voudrais vous rappeler les priorités de l'action française en Afrique et vous présenter les principaux modes d'action. Au travers de son action en Afrique, les objectifs stratégiques de la France sont rappelés sur cette diapositive. Il s'agit de promouvoir les valeurs démocratiques, de renforcer la synergie de son action avec celle des organisations internationales et de ses principaux partenaires, de renforcer la stabilité régionale et la sécurité au sens large, en s'appuyant sur un dispositif stratégique pérenne, et enfin de rationaliser son effort tout en préparant l'avenir. Les modes d'action de la France en Afrique s'appuient en grande partie sur sa politique de coopération, qui se décline entre coopération structurelle, dont l'objectif est de doter durablement les armées africaines de capacités pour assurer elles-mêmes la stabilité de leur territoire, qui est réalisée par la DCSD via des conseillers techniques placés auprès des armées africaines, et la coopération opérationnelle qui est réalisée par les forces prépositionnées et qui œuvre davantage en réponse aux besoins croissants des armées africaines qui s'engagent dans les opérations de maintien de la paix. La complémentarité et la synergie qui est recherchée entre ces deux types de coopération vise à assurer la meilleure continuité entre la formation, l'entraînement et le combat. Dans la mise en œuvre de son action, la France recherche également un meilleur partage d'appréciation et d'action avec les instances capables de conduire des stratégies globales telles que l'Union européenne et l'ONU. Elle entretient également des dialogues stratégiques avec certains alliés, dont les membres du P3, les Britanniques et les Américains, les pays européens en bi- ou multilatéral, le Canada ou le G7++ dans le golfe de Guinée, ou certains autres acteurs comme l'Inde, le Brésil ou le Japon. Enfin, comme cela a été dit précédemment, elle soutient les communautés économiques régionales via les coopérants insérés, mais aussi la CBLT contre Boko Haram et évidemment le G5 Sahel contre AQMI dans la bande sahélo-saharienne. Pour mettre en œuvre cette politique en étroite coopération avec ses partenaires africains, la France dispose, comme l'illustre cette carte, d'une présence structurée autour d'un réseau d'attachés de défense qui lui offre une grande capacité d'action et d'une présence de conseillers techniques encore importante aujourd'hui, bien qu'en diminution. En 2015, sur 351 coopérants déployés sur l'ensemble des continents, un peu plus de 300 sont en Afrique. Le dispositif prépositionné s'appuie quant à lui sur 2 bases opérationnelles à Abidjan et Djibouti et 2 pôles opérationnels de coopération à Dakar et Libreville. En particulier, les pôles opérationnels de coopération de Dakar et Libreville portent désormais leurs efforts sur les actions de coopération régionale et visent particulièrement à appuyer les États africains dans le renforcement de leur sécurité collective. En complément, ils accompagnent les forces armées nationales, assurent une veille opérationnelle et peuvent soutenir la montée en puissance rapide d'une opération française ou multilatérale. Ainsi, ils contribuent à la stabilité régionale. Dans la zone sud de l'océan Indien, les forces armées stationnées à La Réunion et Mayotte garantissent la protection du territoire national et animent également la coopération régionale en Afrique australe et à Madagascar. Et comme cela peut être observé, ce dispositif qui a été récemment adapté épouse aujourd'hui l'organisation du continent en sous-région et les pôles s'adossent désormais aux 4 organisations régionales africaines dans lesquelles ou à proximité desquelles ils agissent. Alors pour illustrer les modes d'action, notamment en opération, cette planche vous montre un exemple de coopération dans la bande sahélo-saharienne, conduite dans le cadre de l'opération Barkhane qui a été lancée depuis le 1er août 2014
et dont l'un des objectifs est d'appuyer, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, la montée en puissance des forces armées, essentiellement maliennes et nigériennes, pour les amener à l'autonomie face aux actions des groupes armés terroristes. Le G5 Sahel est un cadre institutionnel qui regroupe depuis le mois de février 2014 la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Ces pays ont décidé d'apporter une réponse régionale et coordonnée aux défis auxquels ils sont confrontés, dont les défis sécuritaires. Barkhane appuie pleinement le volet sécuritaire du G5 Sahel, mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat militaire de coopération transfrontalière, qui se traduit par des réunions régulières des 5 chefs d'état-major généraux des armées et du commandant de l'opération Barkhane, au cours desquelles sont partagées les appréciations de situation et sont décidées des opérations conjointes transfrontalières, et donc qui décident de la programmation de 4 opérations annuelles qui sont planifiées et conduites par des équipes mixtes appuyées par Barkhane dans les zones matérialisées sur la carte que vous pouvez voir sur cette diapositive. Enfin, si la France, au travers de son action en Afrique, honore ses engagements et valide ainsi sa politique, elle promeut également l'action militaire européenne ainsi que l'engagement de l'ONU. Comme cela a été développé par Ludwig précédemment, aujourd'hui, l'Union européenne dispose d'un panel d'instruments qui la rend capable d'agir sur toutes les phases d'une crise, de la stabilisation du théâtre à la résolution du conflit. Sur le continent africain, l'action de l'Union européenne a d'ores et déjà prouvé son efficacité sur le terrain au travers du déploiement de plusieurs opérations tant civiles que militaires, à la fois au Mali, en Somalie, en République centrafricaine. La France contribue et essaye de promouvoir, dans la mesure du possible, l'action de l'Union européenne sur les théâtres dans lesquels elle est engagée. Par ailleurs, elle soutient également l'utilisation des instruments financiers dont dispose l'Union européenne et qui ont été évoqués par Ludwig précédemment, dont la facilité de soutien à la paix en Afrique. Enfin, l'Afrique constitue également une priorité pour les Nations Unies. L'ONU souhaite, en privilégiant l'appropriation africaine, parvenir à la paix et à la sécurité pour assurer un développement durable sur le continent. Et au sein des Nations Unies, la France met à profit son statut de membre permanent du Conseil de sécurité pour mobiliser la communauté internationale dans le soutien financier des opérations en particulier. Donc pour conclure, je voudrais souligner la cohérence de notre investissement avec le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale et les engagements du sommet de l'Élysée, et vous assurer de notre conviction que les processus d'intégration régionaux sont une solution d'avenir face aux menaces auxquelles l'Afrique doit faire face aujourd'hui. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je serai évidemment disposé à répondre à vos questions. Muito bom dia. Eu começo por agradecer ao African Center o convite para a participação de Portugal neste seminário, que reúne aqui uma grande quantidade de conhecimento sobre o continente africano, através destes líderes de alto nível, bem como também de parte dos meus colegas do painel. Começo por apresentar três dos vetores principais da política externa de atuação de Portugal. Tem mais, mas estes são os mais focados realmente com a relação com a África e o desenvolvimento das relações, quer de âmbito económico, quer de âmbito interrelacional, quer também de âmbito da defesa. Também a ligação do Atlântico, o atlantismo, anti-atlanticismo, quer pela sua ligação atlântica também com parte desses países africanos, bem como também do outro lado do Atlântico com os Estados Unidos da América. E também, como outra forma não podia deixar de ser, também a ligação com o continente da Europa onde pertencemos. Uma pequena resenha histórica sobre a criação da nação de Portugal, que vem já do século XII, 1143, da formação do país, e que desde essa data começou a expandir-se para o sul, dentro do próprio continente europeu, e mais tarde, com a época dos descobrimentos, para o território do continente africano.
Sendo assim, nós temos agora, dentro da comunidade lusófona, dos países que falam a língua portuguesa, 5 desses países estão dentro do continente africano, nomeadamente Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Através do governo português, existem várias agências de cooperação com o território do continente africano. E fazem eles que são as agências da execução da política externa portuguesa em África. Por lado do Ministro dos Negócios Estrangeiros, através do Instituto Camões, especialmente para a cooperação no âmbito da língua portuguesa e para a expansão e o ensino da língua portuguesa, e também através do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, coopera com os vários governos com quem temos parcerias. No âmbito da segurança e defesa propriamente dito, no âmbito do Ministro da Defesa Nacional, quer através da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional e do Instituto de Defesa Nacional, e também na parte propriamente militar do Estado-Maior-General das Forças Armadas e através do Instituto dos Superiores Militares, nomeadamente na área de ensino militar. No âmbito da cooperação multilateral, também já como foi aqui referido, Portugal participa em várias missões no âmbito da União Europeia, salientando a luta contra a pirataria na missão de Atalanta, também na UETM do Mali e do EUMEN, de Military Advisory Mission, no RCA, que agora ainda estamos com uma pequena participação, mas a curto prazo será expandida para uma maior participação. No âmbito de NATO, também no Corno da África, na luta contra a pirataria, e também no âmbito do contra-terrorismo, na Operação Active Endeavour. Portugal participa ainda no Africa Partnership Station, tem participado ativamente nos exercícios do Bangladesh Express e Summer Express no âmbito do AFRICOM e ainda também da Africa Maritime Law Enforcement Partnership. Participa ainda e está agora a liderar este semestre o G7++, o Friends of Gulf of Guinea. No âmbito das atividades também multilaterais, Portugal também é parte ativa da iniciativa 5+5, que foi criada em 1983 com o objetivo de promover a cooperação entre os países, nomeadamente da parte sul da Europa e da parte norte da África, nomeadamente Portugal, Espanha, França, Itália e Malta, bem como Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Mauritânia. E com a criação da iniciativa da parte da defesa, desde 2004, que promove as diversas atividades de cooperação entre estes países, nomeadamente com a criação do Colégio de Defesa da iniciativa 5+5 e também com os exercícios no âmbito militar Sea Border, em que se procura promover a cooperação e o desenvolvimento de atividades de âmbito multilateral com estes países. Aqui um mapa mais largo, mais abrangente no âmbito da cooperação multilateral, que é especialmente dirigida para a parte da África, para além da iniciativa 5+5, também no âmbito da comunidade dos países de língua oficial portuguesa, e para além da parte somente africana, envolve também o Brasil e Timor-Leste. Este é um pequeno quadro com a situação dos militares portugueses que participam neste momento em ações de cooperação técnico-militar com os países da CPLP, prefazendo um total de 94 militares, desde Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Timor-Leste. Vou agora falar um pouco sobre a cooperação multilateral e bilateral no âmbito da CPLP, as áreas principais de cooperação e a execução dos programas quadro. A CPLP foi um fórum multilateral que foi estabelecido, foi criado em 1996 em Lisboa no âmbito da Cimeira de Chefes de Estado e que tinha como objetivo reforçar a amizade e a cooperação mútua entre os Estados-membros. Como objetivos gerais tem a manutenção da diplomacia política entre os Estados-membros, aprofundar a presença na cena internacional como um todo enquanto organismo e também promover a cooperação geral e global. Foi criado em 2006 um protocolo no domínio da defesa entre os vários Estados-membros e a partir de 2010 foi criada uma estratégia para os oceanos. Na parte estritamente militar tem, no âmbito da CPLP, o exercício felino, que é um exercício de capacitação e de integração dos vários países em termos militares, mais propriamente virado para a capacitação no âmbito de apoio de ajuda humanitária.
Tem ainda também um centro de análise estratégica que se constitui como um think tank a nível da CPLP. As principais áreas de cooperação a nível da CPLP nos países são a assistência ou assessoria de alto nível, a educação através das academias militares e institutos superiores, em que temos recebido em Portugal temos promovido nesses países a educação dos militares de cada país, complementando também com ações de treino e desenvolvimento dos centros de instrução e também o desenvolvimento e a capacitação a nível do Estado-Maior-General das Forças Armadas desses países, dos vários ramos de Marinha, Exército e Força Aérea. Em Portugal temos promovido, nomeadamente, o ensino superior com a recepção de alunos de cada um dos países, participação também em atividades nas academias militares, nos vários ramos das Forças Armadas e também com a recepção de militares para treino e nos centros de instrução portugueses. No âmbito dos programas quadros foram executados os acordos de cooperação e defesa, fundamentalmente de natureza política, mas que promovem e facilitam a cooperação entre os Estados-membros no domínio da defesa. Esses programas quadros já se iniciaram antes ainda da criação propriamente da CPLP e promovem várias atividades detalhadas entre os Estados-membros, com a participação dos militares portugueses nesses países. E são executados a cada 3 anos, são depois revistos e são feitos em colaboração com os objetivos de cada país com quem temos as parcerias. Aqui o exemplo de um curso que foi efetuado, um curso avançado de operações de paz, efetuado em 2013 em Luanda. Aqui mais um exemplo da cooperação, neste caso do âmbito técnico-policial, também com a formação de novos agentes, neste caso em São Tomé e Príncipe, em Angola e Timor-Leste. Em termos de conclusões sobre a questão relacionada com a cooperação a nível da CPLP, é uma cooperação militar ao nível multilateral e bilateral. No âmbito bilateral contribui para a capacitação na defesa dos vários parceiros da CPLP, pretende reforçar os laços entre os países lusófonos e pretende também desenvolver a criação de novas oportunidades a vários níveis. No âmbito multilateral, contribui para a segurança local e global da região, bem como aumentar o número de iniciativas da CPLP em África e tentar projetar a capacidade dos vários países que acompanham no âmbito do continente africano. O objetivo principal é promover a iniciativa africana, dando capacidade aos países parceiros da CPLP. Um dos desafios que se apresenta a nível da CPLP é, em especial, aumentar a capacidade de relacionamento pessoal. Para isso temos a presença dos nossos militares e temos ações de treino e a recepção também no próprio país. Fundamentalmente, também já o que foi falado neste seminário, aumentar e reforçar a capacidade e a confiança e a segurança entre os vários parceiros. Fundamentalmente também promover a língua portuguesa como elo de ligação entre os vários países e pretender estabelecer compromissos de longo prazo com esses países. Uma das aplicações mais práticas será a questão do fazer com eles e ficar com eles, que significa essencialmente que temos os nossos militares no terreno, formam inicialmente os nossos parceiros dos vários países e depois continuam numa ação de acompanhamento dessa mesma criação de capacidades, procurando ir ao encontro dos objetivos que cada país pretende para a sua preparação e para o seu treino. E, fundamentalmente, promover também a iniciativa de cada um desses países africanos. Pretendemos ainda aumentar a perseverança e resiliência dessas Forças Armadas, contribuir para a capacidade de adaptação a novas situações, promovendo o treino e a criação de novas ideias e de novos conceitos em termos militares. Pretendemos no futuro evoluir do ensinar para o apoiar, para isso é criar também o acompanhamento no local, e ainda criar condições para evoluir do apoio tático para o apoio de nível estratégico ou político, contribuindo para o desenvolvimento desses países. E, por fim, apresento aqui um pequeno slide sobre a abrangência da área que Portugal, enquanto país lusófono, com os seus países irmãos, abarca a nível do globo. Muito obrigado.